Hello there everyone, buonasera a tutti e continuiamo con The Witcher 3. Siamo sulle isole di Skellig. led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Ok, allora dicevamo siamo nell'arcipelago Skellig e le missioni principali sono state fatte tutte, quindi adesso diamoci un po' ai contratti e alla roba secondaria, direi. Bacheca. Incursione a ovest. Ascoltate, brava gente, all'Ammas salperò verso ovest insieme a Grettir e Finjorn. Gli anziani sostengono che laggiù non ci sia niente, soltanto mare aperto, kraken e serpenti. Ma io sono un uomo che vuole vedere le cose con i propri occhi. Se cercate un'avventura abbiamo ancora qualche remo libero. Leif. Visita alla sacerdotessa di Freya. Una settimana prima di Belletin, la sacerdotessa di Freya faranno visita al villaggio. Chiunque sia debole di salute, sia tormentato da incubi, sia incinta o abbia un figlio malato, venga alla casa dello Jarl, dove, in cambio di una modesta offerta, le servitrici della dea riceveranno chi ha bisogno di aiuto. Cerco insegnante per mia figlia. Chi può insegnare a mia figlia a tirare con l'arco? La ragazza è già piuttosto abile con la spada e la lancia, ma è più probabile che si cavi un occhio con una freccia piuttosto che colpire il bersaglio. Hemmingur. Contratto mostro sulla strada principale. Cerco un eroe, un favorito degli dei o un witcher, qualcuno che non abbia paura di affrontare il mostro che imperversa sulla strada che conduce all'Arvik. Lo aspetta una ricompensa. Se non temi la morte e vuoi che cantino la tua storia, vieni dall'anziano del villaggio, Thorleif, figlio di Orso Hawks. PS, Sver, tu resta a casa, hai già fatto abbastanza. Ragnarok. Il Ragnarok sta arrivando. Affilate le vostre spade, affinate le vostre abilità di combattimento, domate le vostre paure. Quando il gallo dorato cambi canterà, quando Heimdall si desterà, quando il ponte d'arcobaleno si aprirà per i giganti, i figli e le figlie di Skellig dovranno essere pronti per la battaglia. Contratto Morkvarg. Figli e figli di Freya. Un altro anno è passato e Morkvarg continua a flagellare i giardini della dea. Chiunque abbia il coraggio di affrontare ed eliminare quel mostro avrà chiara fama tra i mortali e gradà del favore degli immortali, oltre a ricevere una ricompensa dalla cripta del tempio, sorella giusta. Che poi Morkvarg sarebbe il licantropo che abbiamo già incontrato. Watcher? I seeing right. Greetings. Saw your notice. Huh. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed him. Good evening, Benny. Hello there. How are you? E buonasera anche Mary Lorian. Yep, The Witcher continua. Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about koshches and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the counsel of Freya's priestesses, we would.
But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Sverra insisted. Mustered a crew and... Only 4 came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Let's talk about my reward. You want to bargain? How would you count it? Height in hands at the withers, or... By species. Drowner's less than a cockatrice. Aha! But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much? How much? That's what you'd ask for a golden dragon, maybe? No chance. You knows how to bargain, grant you that. Drop it a bit more, we'll have a deal. Ah, have it your way. 'Tis your neck on the line. I'll tend to the monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. Heads full of fire, but not a morsel of thought between them. The 4 survivors. Where'll I find them? Aim to talk to Sverra. Maybe 'tain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Okay, but first let's meet Yennefer. We're going to the village, Baron. You best take that back. You defile sacred ground. I smell troubles. Ye ain't welcome here, wench. Always did know how to win friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis, a specialist on jinns. Heard of him? I found a tome he'd penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. Why are you even interested? Jinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a jinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. You sure this mage actually had a jinn? His books strongly suggest he did. He describes taming one, harnessing energy from its power. Nowhere to look for the mage and the jinn? The locals say they last saw Amos's ship off the coast of Hindisfjall, just before a once-in-an-eon storm broke. Doubt we'll find them then. Mage is probably fish food, and the jinn escaped. Not necessarily, but even if it is so, I'll not give up without seeing some evidence. Will you help me? I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Since you put it that way, fine. I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Lies. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. Damn wet.
Just once, you might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the situation. Wonder if he's as strong as he looks. You're pale. Drink last night too? The ship carrying the gin sank somewhere in this area. Not too precise as leads go. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if I take the helm? I got a choice. No. Not sure this gin thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself? You should have studied foreign languages. Gonna keep bringing that up for the rest of my life. Of course. Your last wish effectively assured it. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Assad I Cryde Rithorn. Ready. Careful down there. Ok, tuffiamoci in mare. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. A shipwreck and a cavern. I'll look inside. Ehi Pierluigi, buonasera, grazie per essere qui. Siamo in missione per conto di Yen. Snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. There's also a Clan Drummond figurehead. Come back up.
Ah, non mi piace stare sott'acqua. Meno male che per questa missione l'ossigeno è illimitato. Where to now? Wherever the leads take us. Say we find the Jinn. What'll we do? Ask for a beautiful house, and a palace, and a queen's crown? Are we still talking about the Jinn? Or have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Both make wishes come true. What would yours be? You learn in due course. Something's here. Another wreck. Let's see if our Jinn's down there. Ti dirò un mezzo spoiler. La parte che hai fatto prima dove Yen ha usato la necromanzia è stata quella che secondo me dovrebbe farla scegliere nella romance. Io in realtà già ormai ho scelto Triss. Quindi tu sei per il... sei dalla parte di Yen? Found a wreck. It's been here a while. Woods rotted. Look around, but be careful. Look for something that might indicate it's the mage's ship. Molti scelgono Triss con ottime ragioni, ma Yen non ha esitato a usare la necromanzia per aiutare Geralt e Ciri. Triss non l'avrebbe mai fatto, questo secondo me dimostra lo spaventoso affetto che ha per loro due. E quello è anche vero. Però ormai sono affezionato a Triss. Dopo 2 giochi, ecco. Got something. A Skelliger's buckler. Clan Haemai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Oh, guarda chi c'è, è Superion. E che cazzo giochi? Notizia, ricercatore americano in intelligenza artificiale ha battuto in 14 partite su 15 una IA avanzata nel gioco Go. Che cacchio sarebbe il gioco Go? Vaffanculo a tutti, questa è la notizia epocale. Calmo, Superion, calmo. Va tutto bene. Ecco, infatti, a tutti tranne a me mi lovi, giustamente. Go è uno dei giochi più diffusi e vecchi al mondo, superato solo dagli scacchi. Mai sentito nominare, ammetto la mia epocale ignoranza. In compenso prima o poi dovremmo giocare a scacchi con Esoperion. Già ne abbiamo parlato. Eccolo qua. Pierluigi, almeno c'è un mio pari come lei. Pierluigi, ma a te va bene che esoti dia del lei? Non lo so. Alla fine non siamo troppo distanti come età. Ci sbagliamo di meno di 10 anni. Fra un po' comincerà a dare anche del lei a me, Superion. Io mi incazzo, vedi?
Scacchi con me? Oddio, devo ripassarlo. In caso dimmelo un mese prima, così ripasso. Sono un bravo ragazzo, sì sì, confermo assolutamente. Dovrei ripassarle anch'io, cioè non ci gioco seriamente da sempre in pratica. A man's skeleton. Somebody pinned his skull to the deck with an axe. A death worthy of a Skellige. Clan emblem indicates a Dimmen man, so he was from Pharaoh. Yen, doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. Era ovvio che anche la seconda nave era sbagliata, la terza è sempre quella giusta. No, a me no, perché ti conosco, ho paura di trovarti sotto casa con una mazza. E infatti a me dovresti darmi non del lei, ma al limite del voi, del vossia, ecco. Mi dai del oh? No, 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 c'è già qualcuno che lo faceva in un certo video che ti ho fatto vedere. Il fatto è che se continua così fra 20 o 30 anni ci saranno AI capaci di vincere agli scacchi solo per avere il bianco. Per quanto mi riguarda, basta che non ci saranno mai team 1000 in giro e sono contento e sono tranquillo, ecco. You're getting better at this. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the golden dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. Questa missione mi sta piacendo molto perché citano molti avvenimenti che si sono visti nella serie TV di The Witcher. Sia la faccenda del Gin, qui quella del drago dorato. And there's something on the bottom. We'll see what it is. Un essere umano di livello divino era il campione di Dama Tinsley. Il Team 1000 ancora non ci sono, meno male. Ma credo sia solo una questione di tempo. Speriamo almeno 70-80 anni, ecco. Ancora i T800 li posso tollerare, i T1000 no. E fanno schifo, dobbiamo essere solo più saggi, le supereremo. Questo per me, questo è un esempio. Vedremo, vedremo. Qui l'area da esplorare è abbastanza estesa. Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell, to see through your eyes. Now relax. I su folce beidem ein echte illivaid. That is no meteorite crater. What is it? È una then? stazione The effect of spaziale. teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Look for anything that might contain a djinn. Fine, but get out of my eyes. Too cramped in here for us both. I su folce beidem ein echte illivaid. Silver, pearl-encrusted cutlery. Ship belonged to someone awfully wealthy. Amos was no pauper. It could very well be his ship.
Allora, stanno già programmando AI per cercare di farle diventare generali. Io sto impazzendo, credevo pure io che le IA erano a livelli alti, ora tutti i miei piani devono essere livellati. Io ho intravisto punti deboli nel Go in generale, ma non ero così bravo, tranne nelle 4 mosse d'apertura. La mia apertura nel Go per me è perfetta, ovviamente i goisti mi darebbero per pazzo, anzi lo fanno. E ne vado fiero, sono un pazzo, sì, confermo. Anche se non sono un goista. No gin here, but there's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Something cut this basket exactly in half. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the gin. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... 3. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this gin? But you already know. A djinn's power is priceless to a mage. That I know, but I also want to know how you plan to use it. Wouldn't go to these lengths if it wasn't something important. You're right. It's important. Even very important. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? 15, 20 years? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. I get it. You want to know what'll happen if magic no longer binds us. I want to know if when the djinn's magic is gone, if we've any magic left of our own. Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Allora, Seems Pierluigi Amos o was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. Djinns are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate it if you didn't wish I'd disappear from your life. I've yet to decide how to word it. dicevamo, Pierluigi, io studio fisica, ma ho studiato intelligenza artificiale, ho 2 libri in merito, quindi so qualcosa. La realtà è che le IA vengono sopravvalutate, molte volte vincono perché noi facevamo schifo e tu dici
Ma se sapevi questo, perché sei sconvolto? Beh, perché non lo credevo in maniera così radicale. Io semplicemente credo che le AI siano all'inizio del loro potenziale spaventoso. Ah, siano all'inizio, il loro potenziale è spaventoso, sia nel bene sia nel male. Proprio l'altro giorno leggevo un articolo su un nuovo tipo di reti neurali e parametri. Le cose non vanno bene come sembrano, le prestazioni stanno rendendo di meno in proporzione al calcolo. Io non credo a nulla, se vuoi ti mando gli articoli scientifici che leggo. Uno facile lo trovi su OpenIA e parla del costo di computazione delle AI. Mi fido, ci mancherebbe. In realtà non va bene, non ti devi fidare. Lo mando lo stesso. Non si può mandare roba ESO, devi mandarlo tramite messaggio privato al limite. C'è il moderatore automatico per i links. Sai come? Per sicurezza. We should explore the ship. Nothing interesting here. Nothing interesting. Interesting. Il mio bot mi fa paura. Hey Tai, hello there. Thank you for being here. Let me do a shout out for you. What the fuck? Perché da ieri non funzionano bene questi minchia di shout out? Non capisco. Esattamente, Pierluigi. Oh, a proposito di bot, non mi sta funzionando il bot dello shoutout. Come mai? Scusate un attimo, entro un attimo in Stream Elements e vediamo se ci sono problemi. Ok, è completamente morto il bot.
Sto provando a fare una procedura, gente. Se non funziona questo, ci rinuncio e facciamo anche a meno del bot. Niente. Niente, fanculo, mi arrendo. Allora, portiamoci avanti con la chat. Comunque ho cercato tramite Google, è venuto fuori che Microsoft ha deciso di finanziare OpenAI con 10 miliardi di dollari. Secondo me qualche risultato lo otterranno. Ma va, il problema è che a un certo punto non basteranno. Tu mi puoi prendere per pazzo anche nella mia facoltà, lo fanno, per me un giorno si bloccherà tutto fisicamente. Perché mai dovrei prenderti per pazzo? Non sono esperto dell'argomento e forse hai ragione tu, mica ho capacità predittive. Giustamente. Vabbè, riprendiamo a giocare. Magari uno di quei problemi che riavviando OBS, Stream Elements e tutto quanto si sbloccano da soli, ma non ho intenzione di farlo ora ovviamente. Un ottimo paio di stivali. Mistero dei misteri. Il mistero dei misteri, Agnes di Glanville. Tra le numerose creature presenti sul nostro pianeta, soltanto due sono in grado di attingere il potere: i gatti e i draghi. Entrambe le specie percepiscono istintivamente la presenza delle intersezioni magiche e le scelgono spesso come luoghi di riposo, il che è strano considerato che gli altri animali evitano tali punti. Molte teorie provano a spiegare questo comportamento, ma nessuna vi riesce pienamente. Secondo gli studiosi, i draghi usano il potere assorbito per volare, poiché, come dimostrato dai filosofi della natura, nessun essere di tali dimensioni e massa potrebbe elevarsi in volo usando soltanto ali così relativamente ridotte. Per quanto riguarda i gatti, esiste una teoria secondo cui la loro capacità di vedere le cose nella totale oscurità deriva dal potere. Altri invece sostengono che tale dono sia naturale, che utilizzino il potere dell'intersezione per altri scopi ignoti. In effetti è stato indubbiamente e ripetutamente dimostrato che tutti i membri della famiglia Felide sono in grado di vedere esseri degli altri piani, persone invisibili ed emanazioni di potere. Viva i gatti! Wonder what this means. Nice shoes. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer right out of them. Mage must have slept here. Means. Blood. Someone was dragged across the deck. Or left this mark when the ship suddenly tipped to one side. Nothing interesting here. Nothing here. Elemental Empires by Giambattista. L'impero degli elementi. L'impero degli elementi Giambattista Percoli.
Nessuno dei 4 piani o dimensioni, come vengono a volte chiamati, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, è accessibile ai comuni mortali. Tuttavia, una determinata classe di esseri, nota come geni, risiede in essi. Esistono 4 varietà di geni corrispondenti ai 4 elementi. In effetti le creature sono in un certo senso l'essenza degli elementi in cui vivono. Ogni tipologia di genio possiede un suo opposto. Pertanto abbiamo i maridi appartenenti all'acqua e le loro antitesi, fiammeggianti Ifrit o Ifrit. Il piano della terra è abitato da geni Dao, mentre quello opposto dell'aria ospita i Jinn. È proprio quest'ultima tipologia che, tramite le tendenze semplificative del volgo, ha dato il nome di genio a tutti i 4 i tipi. È risaputo che alcuni maghi, incredibilmente potenti, siano riusciti a catturare tali creature e a piegarle al loro volere. Quando ciò accade, essi ottengono un incredibile potere che rasenta l'onnipotenza. Il genio, personificazione del potere del proprio elemento, funge da riserva di potere, da cui il suo padrone può attingere per plasmare gli incantesimi senza dover ricorrere alle normali fonti. Tuttavia, soltanto pochi individui sono in grado di asservire un genio, poiché il potere degli abitanti dei 4 piani è pari soltanto all'astuzia con cui cercano di evitare a tutti i costi tale destino. Potrei sbagliare io, che poi sono solo una matricola come tante. Darth Vilandra, buonasera. Il premio Nobel per la fisica 2022 è stato assegnato ai dimostratori del fenomeno dell'entanglement quantistico. Si aprono le danze. Io ho letto il libro di Feynman in merito. Bello. Hey, Phantom Cat. Hello there. Yeah, I'm like it too. I wish to do a shout out for you, but my bot is not working tonight, so everyone, let's just follow Phantom Cat Punch. Sì, penso di sì, Esoper. C'è la facoltà di Oxenfurt, per esempio. What do you have? It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. Think the Jinn did this to him? No, it wouldn't attack its master. This looks rather like an unfortunate accident. When the storm broke, Amos must have uttered a wish like, take us away, anywhere, to a mountaintop, even. And the Jinn granted the wish literally. They had a hard landing. Amos was thrown off his feet and against the wall. The bookcase did the rest. Always knew too much studying could kill you. Well, I appreciate it very much. Thank you. Oh, thank you, man. I hope your day-night is going well. Here it's actually 10 past 9 p.m. How about you, Phantom? What time is it there? Invece mi devo leggere l'interpretazione dei sogni di Freud, per quanto ormai datato, è bellissimo. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the Bravo. deck. I've an idea. One p.m. in the afternoon. So you are in the USA, right? Step back a bit. What are you going to do? Summon and tame the Jinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Tame Jinn, Rif Kaishta El Bael, Kaishta Et Disblair, Devired Me Castle. Oh fuck. You have a plan. You must weaken him while I draw him into the Care to trade places?
Correct, Arizona on the west coast. Wow, cool. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free. You are free! Wow. Storm's over. Yes. It's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a djinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Well, I never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Ah, questo è un brutto momento. Non posso tradire Triss. Quindi mi dispiace. Sorry, Yen, but magic's gone for me. Truly? But how is that possible? I still feel the same. You should too. I don't understand. What does this mean? Means the djinn granted your wish. Right. Fine, good. Glad we got that over with. We know where we stand, at least. Naught left for us here. Let's go. Wait. Magic's gone, true, but that doesn't mean I don't like spending time with you. Let's sit a while. So sad. Next time we go on horseback. A horse would never make it down that mountain. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. We must report to the Emperor after all. Ciri's our concern, and only ours. At heart, perhaps. But it's not what we agreed with Emir. We must see him. Awfully loyal to your patron. He happens to be your patron as well, darling. You do well to remember that. Otherwise, he might feel compelled to remind you. If we gotta, we gotta. We wouldn't have known Ciri had returned if not for the Emperor and his agents. It's the least we can do.
Yen, what happened back there? Please, Geralt. There's nothing left to say. I'm off. Me too. I'll collect Uma from the Baron, then we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. Farewell. So long, Yen. Love USA, Arizona, but for me the best is Switzerland. Perché non sono nato in Svizzera? Sicuramente sono bei posti, non ci sono mai stato. Nonostante la mia consorte sia nata lì. Quindi prima o poi ci dovrò andare. Her megascope. Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. I would love to visit Switzerland. Unfortunately, I have never been out of the US. Oh, I see. But well, the US is a pretty huge place, so even to visit some states inside the United States, they are pretty great trips. I mean, I'm from Italy, so I mean, if I want to do a long trip, I necessarily have to go outside my country. You find the Swiss is one of the cleanest states in the world, and that's a great thing, Pierluigi. Really different from here. Domani ti devo mandare dei documenti, stavolta durano un po'. Vabbè, manda e io leggo. Ok, niente, questa missione mi ha messo la depressione addosso, ovviamente. Quindi direi di fare qualche contratto e ammazzare qualche mostro. Okay, I was wondering where you were from. Yes, the US is very big and most places people want to visit are very overpriced to travel to. Oh, yes. Sì, Pierluigi, ma per me probabilmente anche ancora di più, perché ripeto, Yen l'ho incontrata da quando ho iniziato The Witcher 3, nei primi due giochi non c'era, invece Triss addirittura nel primo gioco te la potevi pure sposare, anche se poi la cosa non viene più presa in considerazione nei successivi. Quindi ecco. E li ho giocati anni fa, quindi ormai è una roba di tanti anni, ecco. Phantom, it's the same thing here. I want to visit the US since I was 3 years old. Now I'm 35 and it didn't happen yet, sadly.
Dimostra la bravura dei programmatori nel gioco senza dubbio. Assolutamente sì, Pierluigi, ben detto. Ci vuole bravura per suscitare emozioni in un videogame. Molti ci riescono, devo dire. E questo ci sta riuscendo assolutamente. Ok, viaggio rapido. Mamma mia, c'è un sacco di roba da esplorare qua. Oh, ask this Witcher. He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? Ye or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too plowing dumb for that, damn it. Dumb or no, they tore a few of our lads to shreds, and we ran like rats. They deserve to be buried. Really thought you could take on this monster on your own? We had to try. If we didn't, who would? Think Larvik's some kind of getaway for mutants? Witchers stopping in every week? Willing to talk about it? Tell me what happened? Ask away. Remember what the monster looked like? It were dark. Casper thought he saw something, but Cause I did. It was huge. Its maw all blood smeared. Bugger gutted Ungi with one claw. Near spliced him in two. We are in similar boat then, yes. I'm also 35. Oh, 1987. You travel outside the US and you want to travel to the US. Hopefully one day soon we will both get our chances. I really hope. I grow up watching American movies, so I feel that some places in the US are like I'm bonded to to those places even more than to my homeland. So I really hope that what you said will become true someday. Word is, you were ambushed. Tell me where. short way from here, along the road to Lofferton. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh! Blood spurted in me eyes. I wiped it away, looked, saw Einar lying dead. Interesting. Thanks. Huh? For what? Watchers overplanned for your set. The blood of kings. How can I be of service? In times like these, don't pay to save coins on weapons. Show me what you have. So long. There's truth to that lad. Yes, Jay. Monster slayer. And my gran told me about you. It's your type, a mile away. Grand those swords, but I prefer me trusty axe. Yeah, many iconic films, locations thanks to Hollywood, especially for us 80s kids. Yeah, correct. I am a huge fan of John Hughes movies, and most of them are set in Chicago or Chicago suburbs. So, and also the Blues Brothers is set on Chicago. So the first place that I like to visit in the US. Oh, another mission.
the same. Places like this, usually home to necrophages alone. I'm sure that you like Boston because of the MIT, right? And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, makes sense. All right. You lead the way then. Exposed, we show our axe. Remember that. Okay. Let's follow this mission. No Nordling will ever understand the Isles. This is Skellige! Hey, where you going? Oh shit, they can die. I hate mission when there are NPCs. Ah, fuck. Ah. One of them died. I hate this fucking kind of missions. My wife wants to visit Chicago very bad. I'm also a big John Hughes fan. Which film from is your favorite? My career opportunities. Oh shit, it's a I don't know, it's a terrible question. I really don't know. Career opportunities, it's a great movie, I love it. But let me think about it, because there are some movies that are not directed by him but are produced by John Hughes, so I consider all them John Hughes movies. There is the Great Outdoors, Ferris Bueller Days Off, Pretty in Pink, Home Alone. There are lots of movies that I love by John Hughes. Dutch is also a great movie. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. But maybe it's The Great Outdoors, even if it's directed, I think, by Howard Hewich. And Ferris Bueller. I also love Ferris Bueller. I still consider somehow the US fiction of the 70s among the best ever produced. I agree. Okay, I have to concentrate on this mission, because those guys will easily die if I don't. Okay, I'll take the loot at the end of the mission. Oh, it's done. Easier than I thought. Outside. Burn 'em. Other ghouls don't scorn their cousins' corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful, and will be for long. Folk are generous with gratitude. Not
Not so much with coin. Oh, hi. Sorry. Afterglow of the battle. We're still caught up. Damn, you slice him good. Here, for you. Thanks. Farewell. Trusty axe. You've no respect for our customs. Not ye, nor that witch Yennefer. Dol Platan. Non un granché. May your axe never crumble. Ok, allora vediamo. A personal fiction series of all time police story. Pierluigi non l'ho mai vista. È quindi degli anni 70 una serie? Something really did tear him to pieces. Ridotto male. Looks like blood, but... red clay. Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Creature leading the Neckers is sentient. Gotta be. Capable of setting primitive traps, at least. In italiano era Sulle strade della California, pure anni 70 con un realismo difficile da vedere mezzo secolo dopo. Beh, ti dirò Pierluigi, il realismo in effetti si è perso completamente al cinema e in TV. Basta guardare un qualsiasi inseguimento di automobili. Cioè, l'ultimo che ricordo fatto bene è stato quello di Death Proof di Tarantino.
perché appunto era un vero inseguimento. Ma se guardo un qualsiasi inseguimento di auto degli ultimi 15 anni mi scende la noia dopo 10 secondi, perché il mio cervello eh, lo reputa proprio non realistico, quindi si annoia e si distrae. E tra l'altro noi siamo abituati a certi altri inseguimenti automobilistici, soprattutto quelli di un certo film. Tracks lead into the woods. Esattamente, Eso. Cerca l'inseguimento in Banditi a Milano, uno dei migliori film mai fatti, è tutto italiano. Mi apro la pagina di YouTube già adesso, poi quando finisco lo stream me lo guardo. Anche io Eso, però quelle fatte bene. Ecco, io non sono contrario alla computer grafica e tutte queste cose qui, anzi, mi piace la... però per certe cose non va bene, o almeno fatela in modo tale che sembri realistica. Cioè, certe inquadrature non possono essere fatte con una telecamera, quindi che senso ha farle virtuali, in modo tale che chi le guarda sa interiormente che non sono reali. Fate un inseguimento con la computer grafica, fatelo con delle inquadrature che si potrebbero fare anche nella realtà. Phantom, I don't know if you are still there, but we are talking in Italian, of course. We are talking about chases in movies, and especially chases in movies from the 70s and the 80s, compared to the ones that are made with CGI in the more recent movies. Have developed an immunity to the toxin. Now the poison protects their nest. Clever. Finally, the main nest. E come l'ho fatto questo colpo? I got company. Hagubman. Oh shit, mi stanno facendo il culo. Beccato.
In tutte le biblioteche, penso di sì. Cioè, oddio, poi non so se me ne sono sfuggite alcune. Non male queste. Non male davvero. Hai preso il Necronomicon qui nei libri? Chi si ricorda? Dovrei andarli a vedere, ma ce ne sono tipo 1 miliardo, non ho assolutamente voglia di controllarli tutti e vedere... E vedere praticamente se ce l'ho oppure no. Lo sapevo che dovevo meditare prima, meno male che ho salvato. Help then? Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya. Horson's finally dead. Now, tell us, was it a tough fight? Got any wounds need dressing? No, I'll be all right. Nothing new to the likes of you. Hard work, Witcherin. All right, your reward. This here's for you. Thanks. So long. Ma sì, facciamoci una partita a Gwent. È un po' che non giochiamo. Avevi il potere di evocare un sacerdote degli antichi e non te ne sei reso conto. Ma
Stai parlando di cose in game, Soperion? Allora, vediamo. Cioè, si trova qua, in culo al mondo. Vabbè. Partiamo da qui. Let's go. Ah, infatti. Whoa there, Roach. Fierce frost we have this winter. Half the hives on Speaker Rug failed to last until the thaw. I think the white frost is nigh. That the prophecies are true. Praise the passing day. One thing is certain. Spring comes later every year. Word is you've seen the devastating Witcher. Oi! Step over here! Ah! Heard you calling. Aye, 'cause I was. I thank Mother Nature she didn't skimp on my voice, as she did with some others I know. See, one of us, a gill, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said strong emotions and experiences can restore speech. So I thought perhaps you might... I'll pay you, of course. Give you an excellent Gwent card. Suppose I could try, but I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Aye, good, good. That should do it. Scare, irritate, whatever you wish, provided you do him no harm. You can usually find a gill near the hallowed oak. Poor man, he's probably praying in his heart for a cure. Oh, you. Ok, proviamo a fare questa missione. Are you the silent druid? Oh yeah. Dumb question. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf too. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? Charming man. Gli devo fare uno screenshot a questo. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? Charming man. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Maybe he'll say something if I put out his fire. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers?
tend to make a lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Hornet's nest. Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. Credo che sto sbagliando qualcosa. Ma non ci va a dormire questo, deve pregare tutto il tempo, cazzo.